En un mundo donde los héroes más poderosos suelen salvar ciudades enteras de amenazas gigantescas, existe un hombre que puede hacerse tan pequeño como una hormiga y, aun así, cambiar el destino del mundo. Esa es la increíble historia de Scott Lang, conocido como Ant-Man, un héroe que intenta equilibrar su vida entre ser un vengador, un padre cariñoso y alguien que simplemente quiere hacer lo correcto. La historia comienza 2 años después de los eventos de la guerra civil entre los Vengadores. Scott Lang se encuentra bajo arresto domiciliario por haber ayudado al Capitán América. Su vida ha cambiado por completo. Ya no puede salir libremente, no puede participar en misiones heroicas y debe cumplir estrictamente las reglas impuestas por el gobierno. Sin embargo, intenta aprovechar el tiempo con creatividad. Juega con su hija casi, construye enormes laberintos de cartón dentro de la casa y sueña con el día en que puede recuperar su libertad. A pesar de las limitations, Scott mantiene una relación muy especial con Cassie. Ella lo ve como un verdadero héroe y cree firmemente que las personas con poderes tienen la responsabilidad de ayudar a quienes lo necesitan. Las palabras de su hija tienen un profundo impacto en él. Aunque todavía no sabe cuánto influirán en las decisiones que está a punto de tomar. Una noche, mientras duerme, Scott tiene una visión extraña y muy real. En el sueño experimenta recuerdos que no son suyos. Ve a una niña corriendo por una casa y siente emociones que jamás había vivido. Al despertar, comprende que algo extraño está ocurriendo. Lo más sorprendente es que las imágenes parecen estar relacionadas con Janet Van Dyne, la madre de Hope y esposa de Hank Pym, quien desapareció décadas atrás en el Reino Cuántico. Scott decide contactar a Hank Pym y a Hope Van Dyne. Aunque la relación entre ellos se había complicado después de los acontecimientos de Civil War, la información resulta demasiado importante para ignorarla. Cuando Hank escucha lo sucedido, comienza a creer que Janet podría estar enviando señales desde el Reino Cuántico. Durante años, todos asumieron que Janet había muerto. Sin embargo, Hank jamás dejó de pensar en la posibilidad de rescatarla. Ahora, con esta nueva evidencia, surge una esperanza inesperada. Tal vez Janet siga viva y esté intentando comunicarse. Mientras tanto, Hope y Hank trabajan en secreto en una tecnología revolucionaria. Han construido un laboratorio avanzado capaz de abrir un túnel hacia el Reino Cuántico. Si logran estabilizarlo, podrían viajar a una dimensión microscópica donde las leyes de la física funcionan de manera completamente diferente. Sin embargo, el proyecto no está libre de obstáculos. Un misterioso personaje conocido como Ghost aparece en escena. A diferencia de otros villanos tradicionales, Ghost no busca conquistar el mundo ni obtener riquezas. Su situación es mucho más compleja y trágica. Ghost, cuyo verdadero nombre es Ava Starr, sufrió un terrible accidente cuando era niña. Un experimento fallido provocó que su cuerpo quedara atrapado en un estado cuántico inestable. Como consecuencia, puede atravesar objetos sólidos, volverse intangible y aparecer o desaparecer de manera impredecible. Aunque estas habilidades parecen extraordinarias, en realidad representan una dolorosa maldición. Cada día que pasa, Ava experimenta un sufrimiento físico insoportable. Su cuerpo se desintegra lentamente y necesita una solución urgente para sobrevivir. Por eso cree que la energía del Reino Cuántico podría salvar la vida. La situación se complica cuando Ghost roba tecnología crucial del laboratorio de Hank Pym. Ella está convencida de que necesita esa energía para estabilizarse. Sin embargo, utilizarla podría poner en peligro la vida de Janet si realmente sigue atrapada en el Reino Cuántico. Scott vuelve a ponerse el traje de Ant-Man para ayudar a Hope y Hank. Juntos intentan recuperar la tecnología robada mientras continúan desarrollando el túnel cuántico. Lo que sigue es una serie de persecuciones espectaculares por las calles de San Francisco.
Uno de los aspectos más divertidos de la historia es el uso creativo de la tecnología de cambio de tamaño. Los automóviles pueden encogerse hasta caber en una mochila. Los edificios completos pueden reducirse al tamaño de una maleta. Los objetos gigantes y diminutos aparecen constantemente, creando situaciones tan sorprendentes como cómicas. Hope demuestra que se ha convertido en una heroína excepcional. Utilizando el traje de Wasp, combate con velocidad, precisión y inteligencia. Sus habilidades impresionan incluso más que los de Scott en muchos momentos. Ella representa la combinación perfecta entre entrenamiento, valentía y determinación. Mientras la búsqueda continúa, Scott comienza a experimentar conexiones mentales cada vez más fuertes con Janet. En ocasiones parece actuar como si ella estuviera hablando a través de él. Estas extrañas experiencias convencen a todos de que Janet realmente sigue viva. A medida que se acerca el momento decisivo, el equipo enfrenta múltiples amenazas. Ghost continúa persiguiendo la tecnología cuántica. Un traficante de tecnología llamado Sunny Birch también intenta obtener los secretos científicos de Hank para venderlos al mejor postor. Como resultado, los héroes deben enfrentarse a enemigos provenientes de diferentes direcciones. Las persecuciones se vuelven cada vez más intensas. Vehículos que cambian de tamaño recorren los calles. Edificios enteros desaparecen y reaparecen. Los personajes utilizan la tecnología PIM de maneras inesperadas y extremadamente creativas. Uno de los momentos más memorables ocurre cuando Scott queda atrapado entre diferentes tamaños debido a un fallo en su traje. En algunas escenas se vuelve gigantesco. En otras, tiene el tamaño de un niño pequeño. Incluso llega a comportarse como un adolescente debido a errores temporales en la regulación de sus partículas. Estas situaciones generan muchos momentos de humor que equilibran perfectamente la tensión de la historia. La película nunca pierde su tono ligero y entretenido, incluso cuando los personajes enfrentan peligros reales. Finalmente, Hank logra completar el túnel cuántico. Ha llegado el momento de emprender una misión que parecía imposible durante décadas. Equipado con tecnología avanzada, se adentra en el reino cuántico para buscar a Janet. Lo que encuentra supera todas las expectativas. Janet sigue viva. Después de años atrapada en una dimensión desconocida, Janet ha logrado sobrevivir adaptándose a las extrañas condiciones del reino cuántico. Su experiencia la ha transformado profundamente. Ahora posee conocimientos y habilidades que nadie más comprende completamente. El reencuentro entre Hank y Janet resulta uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Décadas de separación finalmente llegan a su fin. La esperanza que parecía perdida durante tanto tiempo se convierte en realidad. Pero el regreso no significa el final de los problemas. Ghost continúa deteriorándose rápidamente. Su condición empeora y parece que no le queda mucho tiempo. Sin embargo, Janet demuestra una extraordinaria compasión. En lugar de verla como una enemiga, comprende el sufrimiento que Eva ha soportado durante años. Utilizando la energía cuántica acumulada en su cuerpo, Janet ayuda a estabilizar temporalmente a Ghost, ofreciendo una oportunidad de supervivencia. Este acto demuestra uno de los mensajes más importantes de la historia: no todos los conflictos se resuelven mediante la fuerza. A veces, la comprensión y la empatía pueden lograr mucho más que cualquier batalla. Con Janet finalmente reunida con su familia, Scott recupera su libertad poco después de completar su arresto domiciliario. Parece que todo ha terminado de manera positiva. Los héroes han cumplido su misión, una familia se ha reunido después de décadas y Ghost ha encontrado esperanza para el futuro. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. En una escena posterior, Scott participa en una nueva misión relacionada con el reino cuántico. Mientras recoge energía cuántica, ocurre un evento devastador. De repente, Hope, Hank y Janet desaparecen debido a los acontecimientos relacionados con el chasquido de Thanos.
Scott queda atrapado solo dentro del Reino Cuántico, sin forma aparente de regresar. La historia termina dejando una enorme incertidumbre sobre su destino, preparando el escenario para los acontecimientos que cambiarán el universo entero. Ant-Man and the Wasp logra combinar acción, humor, ciencia ficción y emoción familiar de una manera única. A diferencia de muchas historias de superhéroes centradas únicamente en grandes batallas, esta película pone especial atención en las relaciones humanas, especialmente en la importancia de la familia. Scott Lang continúa siendo uno de los héroes más carismáticos y cercanos del universo Marvel. Sus errores, inseguridades y buen corazón lo convierten en un personaje fácil de querer. Hope demuestra que puede liderar y luchar al mismo nivel que cualquier héroe importante. Hank y Janet aportan profundidad emocional a la historia, mientras que Ghost ofrece una de las motivaciones más humanas y comprensibles entre los antagonistas de Marvel. Con efectos visuals impresionantes, secuencias de acción innovadoras y un equilibrio perfecto entre comedia y emoción, esta aventura demuestra que incluso los héroes más pequeños pueden protagonizar historias enormes. Y cuando parece que todo ha terminado, la película nos recuerda que el Reino Cuántico todavía guarda secretos capaces de cambiar el destino de todo el universo.